Good morning to all. Today we are going to discuss the topic potential energy of a system of charges or a system of masses. Potential energy of a system of charges or masses. Okay. So നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ചാർജുകളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ മാസുകളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Okay, so what is mean by the potential energy of a system of particles? So we can define it like this. The potential energy of a system of two particles, the potential energy of a system of two particles is defined as the amount of work done by an external agent to assemble the system starting from infinite separation. ഓക്കെ, അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഇവിടെ ഒരു Q1 എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു Q2 എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇത് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ R12 ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ചാർജുകളും ആദ്യമേ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെപ്പറേഷനിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് R12 എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷനിലാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി ഈ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെപ്പറേഷനിലാണുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെപ്പറേഷനിലിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ചാർജുകളെ ഈ R12 എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൈറ്റ് സെപ്പറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്മേൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എത്രയാണോ ആ വർക്കായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് let me consider two charges Q1 and Q2. Okay, consider two charges Q1 and Q2 at a distance R12. So what is the electrostatic potential energy of the system? We are going to calculate the electrostatic potential energy of the system. So since it is having a distance, charges are Q1 and Q2 and it is at a distance R12, let me call the electrostatic potential energy as U12. So this U12 will be, it is minus of integral infinity. So we are bringing these charges from infinity to R12 separation. So minus of integral infinity to R12. The force between these two charges is, we know that it is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by, generally the distance, let me take it as R square dr. So this will be minus 1 by 4 pi epsilon 0, or let be Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 integral infinity to R12 1 by R square dr. And this is 1 by R square, integral 1 by R square is minus 1 by R, and minus will become plus. This is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon 0 1 by R from infinity to R12.
and from this we will get this as this U12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R12. Okay, so this is the potential energy of a system of two charges Q1 and Q2 separated by a distance R12. So this means that this much amount of work we have to do on the system, such that we can bring these two charges from infinite separation to a finite separation of R12. Okay, now suppose we are bringing a third charge to the system. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്, രണ്ട് ചാർജുകളുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു ചാർജിനെയും കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. സപ്പോസ് വി ബ്രിങ് എ തേർഡ് ചാർജ് Q3, a third charge Q3 from infinity at a position P whose distance from Q1 is R31 and from Q2 is R32. The amount of work done in this process, that is the increase in potential energy of the system. It is the increase in potential energy of the system. Yes. Okay. So നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് Q1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് Q2 ഉണ്ട്. ഇത് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ R12 ആണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു ചാർജ് Q3യെ കൂടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ Q3യും Q1ഉം തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ R31 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Q3യും Q2ഉം തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ R32 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതായത് Q3യെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഈ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് P. ഓക്കെ, ഈ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് the amount of work done in bringing this charge Q3 from infinity to this point P, that will be the potential energy. So that is, it will be we can say that minus of integral infinity to point P, infinity to P, the force acting on Q3. Let me take the force acting on Q3 is F3. So this is F3 dr. Okay, now what is F3? F3 is the force acting on Q3. There are two components for F3. We know yesterday we discussed it with the superposition principle, that F3 will be equal to F31 plus F32, where this F31, what is F31? It is F31 is the force between Q3 and Q1, while F32 is the force between Q3 and Q2. Okay, so we should say this term, this is equal to minus of integral F3 is F31 plus F32. So this is equal to minus of integral F31 dr minus integral F32 dr. Okay, so we should calculate this term, that is minus of integral F3 dr is equal to minus integral F31 dr minus integral F32 dr. Okay, so this is equal to minus 1 by 4 pi epsilon 0 integral, what is F31? F31 is simply Q1 Q3 divided by R square. And what is the limit of this integral? We are bringing this charge Q3 from infinity
to a point P, where this point P is at a distance of r31 from q1. So this is minus of integral infinity to r31, and the next term will be minus of integral f32, that is q2 q3 divided by r square dr, and we are bringing this charge q3 from infinity to a point P which is at a distance of r32 from charge q2. Okay, so we are going to calculate this, and this we will get 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q3 divided by r31, and this we will get this as 1 by 4 pi epsilon 0 q2 q3 divided by r32. So I can call this term as some u3 or u31 or some u13. Okay, let me call this as u13, this is u13, and this is some u23. Okay, so നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് രണ്ട് ചാർജുകളുള്ള, അതായത് Q1ഉം Q2ഉം തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ R12 ആണ്. ഈ രീതിയിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തെ അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ U12 എന്ന് വിളിച്ചു. അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരു ചാർജ് Q3യെ കൂടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇറ്റ് ഈസ് U13 പ്ലസ് U23 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3 ചാർജസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ? ഓക്കെ, ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ assembling this arrangement of 3 charges. ഈ 3 ചാർജിനെ ഈ രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ്. ഈ വർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ്. സോ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് U, ആൻഡ് ദാറ്റ് U വിൽ ബി ദിസ് U12 പ്ലസ് U13 പ്ലസ് U23 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് U ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 divided by R13 plus, or this is 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q3 divided by R23. ഓക്കെ, സി ദിസ്, ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ R13ക്ക് വരെ R31 എന്നും R23ക്ക് വരെ R32 എന്നും ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് R13 മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജസ് 1 and 3 or between 3 and 1. Since both are same, R13 is equal to R31 and R23 is equal to R32. Okay, so 3 ചാർജ് Q1 Q2 Q3 വരുന്ന 3 ചാർജിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജിന് പകരം മാസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിലെന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരിക? അതായത് ഇവിടെ M1 മാസ്, ഇവിടെ M2 മാസ്, ഇവിടെ M3 മാസ്. ഓക്കെ, സോ M1 M2 തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ R12, ദിസ് ഇസ് സം R23 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സം R13. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ദ പ്രോസസ് ഈസ് സെയിം and finally the expression will be different. Let me write the final expression only. You can calculate the total work done in assembling the system of masses exactly like how we calculated the potential energy of a system of charges. So here the total potential energy U will be, we know that minus, here compare with this term, you can simply write this. U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. It will be replaced by minus G M1 M2 by R12. Next term will be minus G M1 M3 by R13. Next term will be minus G M2 M3
divided by R23. That is, you should replace this 1 by 4 pi epsilon 0 with minus g, q1 and q2 with m1 and m2, and distance will be the same. So this will be the total potential energy in assembling a system of masses from infinite separation. Okay. Now, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 3 ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസോ മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ഇഫ് ദർ ആർ n charges, how we will represent? Okay, if we have a system of n charges, the potential energy of the system will be equal to the potential energy of the system will be equal to the sum of the potential energy of all pairs of charges. ഓക്കെ, അതായത് Q1, Q2, Q3 എക്സെട്ര അങ്ങനെ സപ്പോസ് QN ഇങ്ങനെ n നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? യു എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q3 by R23. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പെയറുകളും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. Q1 Q3 ഉണ്ട്, Q2 Q3 ഉണ്ട്, Q1 Q2 ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ n നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഓരോ പെയറുകളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ജനറലി 1 by 4 pi epsilon 0 സം QI QJ ഡിവൈഡഡ് ബൈ RIJ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടേംസും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സമ്മേഷൻ U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 സം ഓവർ ഓൾ പെയേഴ്സ്, ഇതിലുള്ള എല്ലാ പെയേഴ്സും എടുക്കുക, QI QJ ഡിവൈഡഡ് ബൈ RIJ ആൻഡ് make sure that the condition I should be not equal to J. Okay, so this will be the total potential energy of a system of n charges. 1 by 4 pi epsilon 0 sum over all pairs where I not equal to J, QI QJ divided by RIJ. Okay, so here we are dealing with a system of n charges. Okay, so we got that U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 sum over all pairs I not equal to J, QI QJ divided by RIJ. Or we can write this the same thing in similar fashion like this. U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 sum over I greater than J up to n and sum over J is equal to 1 to J equal to n minus 1 QI QJ divided by RIJ. So നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് J ഈക്വൽ ടു 1 ടു J ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് J 1 മുതൽ n മൈനസ് 1 വരെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് I എപ്പോഴും Jയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ J n മൈനസ് 1 ആകുന്ന സമയത്ത് I എത്രയായിരിക്കും? n ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നും n മൈനസ് 1 ചാർജും n മൈനസ് 1 ചാർജും തമ്മിൽ എടുക്കുന്ന പെയർ ആയിരിക്കും അത്. സോ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പോകുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് I ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ J. ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നമ്മളെത്തും. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 4 pi epsilon 0 sum over I is equal to 1 to n and sum over J is equal to 1 to n such that I not equal to J. Okay, QI QJ divided by RIJ. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് I ഞാൻ 1 മുതൽ n വരെ J ഈക്വൽ ടു 1 to n I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു J.
അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ Q1ഉം Q2 എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ Q1 Q2 ബൈ R12 എന്നൊരു ടേം വരും, അതുപോലെ Q2 Q1 ബൈ R12 വരും, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുക. അതായത് ഒരു പെയർ തന്നെ നമ്മൾ 2 തവണ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് u is equal to 1/2 into 1/4 pi epsilon 0 sum over I equal to 1 to n and sum over j equal to 1 to n qi qj divided by rij where I not equal to j. സോ ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മാസസ്? മാസസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. u is equal to 1/4 pi epsilon 0യ്ക്ക് പകരം -g ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സം ഓവർ ഓൾ പെയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് mj ഡിവൈഡഡ് ബൈ rij എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ u is equal to -g ഇൻറ്റു സം ഓവർ i ഗ്രേറ്റർ ദാൻ j to n സം ഓവർ j is equal to 1 to n minus 1 qi qj divided by rij. Or the third way we can write it as 1/2 into -g into sum over I is equal to 1 to n sum over j is equal to 1 to n mi, sorry here it is not qi and qj, sorry mi and mj. Here also it is mi mj divided by rij. Okay, so this is about the system of masses, the total work done or the total potential energy of a system of masses. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് മാസസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ അസംബ്ലിങ് സച്ച് എ സിസ്റ്റം അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, so this is about this. Thank you.